Ka tiori oro ngā manu ki te uta, ka tiori oro ngā manu ki te tai. Ka oro e. Koia tēnei ko te kupu o te uru e mai o ake ana ki te rangi ki te wenua. O te anō ki ngā wā i o te unga wairua, tēnei e tangi ake nei. O te anō tēnā mai rā tātou te kaupapa tangata, whakatau mai rā, wakararau mai rā ki te kupu o te uru, e tūnei hei koro wai a uru mō ngā pūrongo i puta mai ai tēnei wiki i te reo o te uru tonu. Wea no, ka anga tonu atu rā taku titiro ki te kōpai o reo ngā manu, ka no o mai rā ko te kāui manu ai manaki ai tautoko i au, a i roto i ngā kupu a te wai ake nei. Nō reira koia rā tērā ka tuku atu rā ai au ko te oti manawa, kia koe e te kōtuku nau mai kia piri, nau mai kia tata. Tēnā, kia māke ake rā tāua, ana ki te pūrongo tuatai te wai ake nei. Tēnei te kōtuku kātuku i te au, kātuku i te ātea, kātuku i te takiwā, kia tai atu rā ki te wā i ki roto i a taranaki ki Ngāmotu Arataki. Tēnei o ngā pūrongo e pāna ki te Manawatū, te Manawatū e. Koia rā tēnei ko te kāui manaki i a tātou tamariki kua pāngia ara ki te mate manawa. Ana ka noho mai rā ko Hearts for Kids, koia tēnei tonu tēnei o ngā tira, ka noho mai ko rātau, ei tau manaki ake, ana ko te unga māwiwi a tātou tamariki taino atu rā ki ngā wānau. Ka raua wea tia ki o rātou nei parirau. Nā runga i tērā me aro atu rā tātou i tēnei ki wā nei ara ki te pūrongo. Kei te upoko o tēnei pūrongo ka mātai atu ki te itoa iti i moturoa taranaki, a ko George's tērā. A ko tōnara i wakarite mai e ko i ngā pūtea ei rau awe mō Kids Heart Foundation, utanu mai ma te roa ngāke o tēnei pūrongo. E mana wā ora, e we tuki ta i nei. This particular kaupapa, it actually came about, it was a weird one. So on Facebook, Heartkids New Zealand put this thing out for last Friday. Heartkids Day was last Friday, 18th of March. And my wife or someone jumped on and they started sharing the post, you know, donate here, donate there. And I was like, we've been given so much aroha from our community. We could do more than just asking people to, I can't ask for money. I don't, you know, as a Māori businessman, it's really hard to ask for things. But koha is that amazing thing that you're giving to then to give back. Ka we tuki te watu manawa o George Moturoa, ki te unga ku māwiwitia, ki te mate manawa, otirā ki ngā tātara ki i, unga tai tamariki ku poukuia, ki tēnei kātua āhuatanga. So almost a year ago, our youngest son he's asthmatic, he was up at Taranaki base for probably 7 nights and wasn't coming off the ventilator. There was something else wrong, they didn't know. And then one of the doctors up there basically did a scan and found a little shadow on his heart. And so that was a bit hard for me. Basically, we had specialists come down and then they found out that the little thick problem was a lot bigger than that problem. So he's had major surgery, heart-stopping surgery. Nā te ngau o tēnei mate ki tāna tama, a ko Heart Foundation, i tautoko nui atu i tēnei wānau, nā ko nā i wakamānawa te tuau o te wānau kia Kids Heart Foundation mō tō rātou aroa mimiti ngā kore. And this is Toby Max Elder, is our youngest boy who had heart surgery maybe 3 months ago. Yeah. So today is all about him, as well as the support that we received from Heartkids NZ throughout the ordeal. So today is our way of saying thank you for that really thoughtful care that they provide for families in New Zealand. Yeah. E ai kia hāpā, ko te waka oki i te aroa, I rongo ai te wānau, te matū o tēnei kaupapa. The shop George's, this is my kōrero shop. The shop's named after him. He was known for his fry bread.
He was known for his manaakitanga, his service to basically the community and to everyone. He spent his whole life doing that. And what he did was he made bread for people. His bread is something that I can give from our whānau to other whānau to pass it on to help whānau. So it was a win-win situation. Ko te tunu parāwa parae tērā I tū ei uara I ko I pūtea mō tēnei tira wai ora matu anui, e manawa reka ka rongo I te reka o te kai. I'm making fried bread with my dad because we're going to get money for heart surgery kits because my baby brother also had heart surgery and that's why we're doing it. Ko te rui I te aroa ki te unga e tāmi ana I tēnei māwiwi te kaupapa matua. Kia rongo rātau I te Manawatū nā manawatoka o te unga tautoko I tēnei kaupapa. Rauru Broughton pue, te reo o te uru. Ka tū te manawaora, he manawaora ki wea, he manawaora ki arangi nui e tū nei ka tū te manawaora ki wea, koia tērā ka pātuki toki ake ko te manawaora kia papatu anuku e takotona I ki a tātou ni tamariki mokopuna o tia nora ki tēnei kaupapa. A weno ki tēnei kaupapa kua ki tēnei tātou, ka tai te pūrongo aroa ko tēnei e ngā kau nui, e manawa o tu roa a tōna kawe. Tēnā rawa atu koutou. Tēnā rawa atu koutou te wānau o tēnei o ngā pūrongo e ngā kaunui ake ana. E wati nei o koutou nei parirau ana kia ana ki puta mai ko ngā ua ei painga e koi ana I ngā rau awe ara aia e manaki ake ana I a tātou tamariki a ka noo mai nei I raro I te maru o tēnei kātu a āhuatanga tēnei kātu māwiwi. O tia no tēnā rawa atu koutou ko tā koutou mai e auina nui. E auina nui pau te kaa I ara mai ai te wakaro I te watu manawatonu. Watu manawatonu e la wakaro I tau mai ai no reira tēnei rā te watu manawa o te kupu o te uru me taku marama o te mārea e me I ka wake ana ki a koutou. Ka tia ke tēnā rawa atu koutou e te wana, kia puki te ora, kia puki te kaa, kia puki te marama tanga e. Tēnā rawa atu rā koe e te manu kōtuku nā au I kawe ki tēnei o ngā wāanga, o tia no tau mai koe e rere koe I tō airenga. Ka tia kia tiki nā tu au ko tēnei o ngā manu ko te kāu. Ana ka kake a rāmau ko te kāu ana ki te tae patu o te rangi, kia wati pari lau atu ki wea o tia no ki te motu whānui me pērā rā te kōrero I te mea no te motu whānui te tāonga te wai akene, koia ko te matatini. Ko te matatini tērā, kua eke ki te rima te kautau, te kuiatanga, te koro eketanga. Ana, ku pērā rawa te paake, o tēnei o ngā tino taonga, kaupapa, waka ira a tātou a te iwi Māori, koia tēnei ka tiro atu rā ko ngā karua te kāu, ka mātai atu, ana ki tēti o ngā rōpu o roto I a taranaki. Koia tērā, ko te rōpu o roto I a taranaki te wai a rātau, ana I kawe atu rā, koia tērā no roto I te punapū o Aotea. Ana e nei o ngā kuia te wai ake nei, e kōrero ana mo a rātou ue ako, ara mai o te oroko tīmatanga, ara o tēnei wakataetai, o tia no o tēnei kaupapa matua, tēnā kia mātai o ngā karu o te kāu. E tūtira ana te motu te au ki te waka Manawatū a te matatini. Ka rima te kautau tōna kuia, koro e ketanga. Anei ko ngā kuia o te ware karioi o Pātea. Ka Pātea te poi e te tīwaiwaka, kia rere. The club started in 1967 with Ngāpi Waka, who was the Methodist Māori minister in Taranaki. So he came to Pātea and he started the group in 67. So at the time it was Pātea Māori Methodist Club. The group for the festivals he started for us in
72. I te tau kota i mano e warau e ono te kaumā utu, i waka e kea i napi a ngā piringa o Pātea e te wakauru au o Napi Waka. Ka maiangi te tirakapa o Pātea Methodist Club. Well, we used to be quite firm, quite hard in our days. You know, I know with Napi used to go around with a stick with the boys, you know, hit their legs, and I used to do a bit of screaming, but don't now. But now it's not as it's the tutor is more their parent sort of thing, you know, guidance instead of saying you have to do this way. Today it's they're firm, but they talk to you instead of telling you what to do. E mō tea ana Prime ki ngā rā o tua, arā ki te wā o Napi, me te maringa nui kei te toe tūtonu te ā o Napi mai nei rangi. A akua te ka arereke o te ia o te tai o tēnei wakatipuranga tāngata. I myself as a tutor don't like performing while I'm tutoring. I prefer to stand back and watch them do it and tell them what to do. But most tutors perform with their team. I think was the best was in Christchurch, and that one I really enjoyed that because it was somewhere different that we've never been there before, and I think their whole thing, the whole atmosphere and the whole thing was really well organised. Well, I thought it was anyway. At the first year of the festival, my favourite one was E Hine. I think that was the first hymn that we ever did at a festival. I think that one stood out mostly, although we've won quite a few hymns at the festival. E tia nei e waiata āringa ka kuku me kia rewa ngā maara o ngā rewa. Ki te taukota i mano e i warau e waru te kaumā ono. Ko ia ko te wā i ore pai ai te Māori tau ki aia. Having my family all around me, it was awesome. My mum, Bub, she was our tutor, and then of course after Sam passed away, Bib took over, and so it was just awesome, just being with family, and even all the family that were in Wellington, and we adopted a few more as well. They all came up, and we used to travel from Wellington to practice at the pā every week. So you know, it was a big commitment, huge commitment. Ko te taura o te poi, ko te taura no tēnei o te kapaaka. Ko ia ka poipoi ngā whānau ki o kikitea i kā o te kāinga tonu. E ai kia Broughton, ko i rā te kai wāngai i te ngākau ora mo te katoa. My highlight for me was, because when I think of it now, it was my last as the tutor from 72 to 94. Because it wasn't hawara. We didn't win anything in the end, so but there because we were home and doing it to our own. Ei tā Prime ko te taukota i mano e warau e iwa te kaumā wā, e tau ka nui ki tōna watumana wā. Ko i rā te wā i tū te matatini ki mua i te aroaro o tōna tupua maunga. I maunga ta i tōna wānau ka ātai, ka kātai te ai o te kapa. Ko ia, ko te aka. Every group used to do just get up there, did their thing, and then got off. But nowadays, the difference is everybody is jumping up in the air, doing leapfrog jumps on the side, and somebody else is doing something. You know, it's all different. It's a different sort of world anyway. People's ideas are different. You know, they have their own concepts about things that's going on around the world, and even the songs, you know, what they're singing about is all different. And it's mostly they do things about what's happening now. You know, like probably at the next festival, all going to have songs about COVID or something. You know, like that. You know, watching teams performing on TV
during the day, you know, when you're sitting there. And they're screaming, the teams are screaming instead of singing nicely, you know, just singing naturally. Ai kupu waka wātea mo te pūrongo nei, kuka nui ngā weako e nei kuia ki tō rātau ake kapa me te o onu o te ruku ki te matatini, ko tā rātau ko te tai nukunuku o te ao kapa aka o e nei rā, e rereke mai o te wā I ua ai rātau. I think it was just the hard work that we had to do. There was very little rest time. Whereas now kids today, and I'm talking kids as a broad thing, as in like over 30, some of them, that if you tell them off or if you work them too hard, they get snotty. They start sulking and like, you know, whereas like Bub was saying that in our day you did what you were told when you were told to do it. No ifs, buts or ands. And in a way it's a good thing that we didn't question, but there's also the bad side that we didn't question. Oh, I've learned to be humble and I've just loved to see the younger generation be the same and just, you know, take care and be close to one another and just, you know, awhi. E Māori waka wanaunga tō te ao o te kapaaka, e mana tō kia ere tai te tangata, e wairua waka kotai I te katoa, koe nei te pūtake, e toi tū ana ngā rōpū, otirā, e toi tū nei a te matatini. Aroha Broughton pui, te reo o te uru. Koia, na kata I rā te kaupapa koia tēnei ko te matatini. Tēnā koutou kei ngā waene, I tū mai ai koutou ki te wakamārama, I ngā āhuatanga kia koutou mai o te tau ko tai mano, I warau, uite te kaumārua, tainoa mai ki tēnei rā. Ko koutou e kai aka, e wāno tōne, kai ako, e wāno tōna, ana e mana ki ake ana I tō koutou nei kapa. Ana ko koutou I reira mo taranaki, he matakano I mo te maunga tito ea, I tōna nāwā. Ka tika rā te mi I kauake, ana ki tērā o ngā pou pāpā, ana ki ana piwāka. Ana koia tērā, he pūmanawa, he pukenga, he pouranga tira, no e nei mai katoa. E tangata wakarau ika I te tangata ki kota I ki piri. O tia no ki te kaupapa tonu o te matatini. E tino tāunga tēnei. Koia tērā e wakaputa nei ana I te ii, te wei, te tapu. I roto I ngā mai e wakokotai o ki I te tangata. Koe nei te I kaupapa kotai. Ka mutu pēr, tā tēnei o ngā kaupapa mo te wakawanaunga, me te wakakotai. Tā tū atu ki te waka mau, kia mau pūmau, ki ka ai tātou ki te pupuru, ki tō tātou reo, ki ngā tikanga, ki ngā kawa. Koe rau ki a tāpirana ngata I te wā iaia I wakaro nui ai ki te kapāka. Kāti, ko māua, ko te manu kāu tēnei, ara, e mi I kaua ki ana ki te matatini oe anō rā uia. Kia koutou. Ko tiki nātu e au, ko te ui a manu, awe anō, e mi I o ki rā, ki tēnei o ngā kaupapa, waka ara rau atu. Ka tia ke erere atu koe, te kāu tēnā koe mo tō awina mai, kei konei rā te manu ui a kei taku taa, ka ui ta I rā māua, ana ki te kaupapa te tū mai nei. Ana, tērā ia te unga waiora, tērā ia te unga ku auatia, ana tērā ia tēte I puna, tēte I wā I waka ako, I o tātou wanaunga me ki, I tēnei kāui tangata, a ki waka pakaringia rātau ki ngā kātū, ki ngā momo pukenga. Ki wai oranga I rātau, mō rātau anō, ki ai rātau ki te kuu atu, ki te ao o te mai, ka ia te mai emi tēnei o ngā pūrongo, te tū mai nei. I whakatūngia mai ko te kaupapa o ITS I te tau 2000.
Mai taua wā i nā te toko maha o ngā tāngata whai kaha, tāngata hauā anō hoki i whai oranga ai me te whai mātauranga ki te ata tiaki i a rātou anō. So we are I like to say, the offspring of Industry Training Solutions, which was founded about 22 and a half years ago by my mum, Poppy Clapperton. She actually left other training establishments feeling a little disheartened that there was more emphasis on bums and seats and the dollar signs than actually working towards getting people into like meaningful mahi. And my son was diagnosed with autism at the age of 2, and as he got older we obviously looked at the world a little bit differently and got introduced to the beautiful world of neurodiversity. And as the business grew and they started doing more training in kura, there was definitely noticing that some of our disabled students were not a part of that learning. Nā Poppy Clapperton te kaupapa i whakatū, ko ia hoki te māma Anōtin. E Manawatū ana Anōtin, e ko ke whakamua tonu ana ia i ngā ōhaki o tōna māma. So she's very actively still involved in the company. She is the director and still here, in fact probably here somewhere doing stuff. But absolutely, I'm really, really proud of it. Having a son with autism, I see the challenges that we've had to face to get him quality education. Ko meihana Rātana Hartley he tauira, e rua te kaumātahi te pakeke, e pēhi ana ia i te mate a wanga. Nā whai anō ka noho ia hei tangata whakamā, kaori ia mo te whakaputa i o na kare āroto, he wai anō, i nāenei, e tupu tonu ana tōna māia. So thus far I've enjoyed the course, it's been really great. I've met a lot of new people who have disabilities like me. It's been a challenge for me mostly, but I've learnt so much through just doing everything here. From the time I started, because I was quite shy, and I've overcome my anxiety, and yeah, I'm loving being at this course. I'd just like to take the opportunity to thank Kat, my tutor, Semi, Rebecca and all the workers here for giving me these great skills. Ko Hannah Smith e rua te kaumātahi te pakeke e pāki aia ko te mate cerebral palsy me te epilepsy anō hoki, aha koa ngā tāmitanga wēnei mate ki aia e mana ko tonu ana ia kia whai tūranga mahi hei kai pāpāho reo irirangi a tōna wā. I've learned how to be more independent and like working on myself as a human being. Because being someone with cerebral palsy and epilepsy, I relied more on my mother. Shout out to the Smith fam. So I've relied on her quite a lot, and I really wanted to like buy my own place, and that happened during the whole course. Ko Sarah Graham e tori te kaumārua te pakeke, e pāngi ana ki aia ko te mate huki. He tino ua mōna i aia e kuraina ki te kura tuaura, nā te kaha o ngā hūkeke ka noho ia hei tangata mōrearea ki ana hoa tauira ki ona kaiako anō hoki. Ka mutu ka taratahi ia ki te kāinga i reira oti ai i ana mahi kura. I would say back in 2006 it hit really bad. It was through my high school years. Yeah, it was pretty horrific that I couldn't go into main base school class time. I had to be in the corresponding C block where, you know, co-students who have a lot of trouble thinking and on learning. I'm really excited that we have this new ministry being developed. I'm really excited that they're adopting this Enabling Good Lives kaupapa, because I lived in a community where it wasn't active, and I know how isolating it wasn't just for my son but for myself. Te mehemi te reo o te uru. Au e tīmala wātu koutou ko te kāui e kuku atu rā ki tēnei o ngā puna, ana e rongo nei, e inu nei te waiora o reira, ana e nui ngā pukenga, ana kei te akona aere tia e koutou, i roto i tēnei o ngā puna, ana kia pūioio, kia pakari ai tō koutou tū, ana kia e kia no rā koutou ki te pare uia, ana kia pare uia tia katoa tia a koutou
tātou mai. Ana, tēnei o ngā pūrongo e tātou mā, e pūrongo tino paira wātu. Kei runga noa ke tēnei pūrongo, i te mea koia tēnei ko te unga e wainei te tika urangi. Ana ki te tuo o te anō me e maunga taitei. Engari ko tērā te wainga. Ani ki wainga ko te kau o te atea, ani ki tae ai e rātau ngā mai ua kei mua i te aroaro. No re rā ana, mi aro noa ke, mi aro noa te. No re ane rā māua ko te manu uia, te mi ake nei, a mua koutou mai uia. E uia, e rau uia a koutou mai, me pera te kōrero, e rau uia ngā mai ki te moe o rā tātou, ko te rau uia e tō uno te rangatira. Ku mawe e atu rā ko te manu nei, ara koia, ana ko te uia, a ko o ki atu ai ki tōna wai, o te anō ku tau mai rā ki te kuta ana ko te manutui. Ana i tēnei te kupu o te uru, e whakapaoho atu nei, e tauna ki ake nei, e tuku atu nei te korowai a uru, ki a tātou pūrongo no tēnei wiki, ara no te reo o te uru. Wea nora, ko māu ko tui tēnei, ka uki wea a rā tāu e tui, ana mea upeange e tāua, ana ki te pāunga ana era, ara ki te pā o Rātana. Ana, kei kunei a rā māua, ana ko te kaupapa o kunei e aroa tu ana ki tēti o ngā Apotoro, ana kia te Rino Rāpana, e takuranga tira tēnā koe tino, ke te moe o pai au kia te Rino, e kōrero ana a te Rino mo te āhuatanga o ngā mai me te tūranga o te Apotoro. Ana tēnei o tātou rangatira ko taka ia ko te ara pūkako, ana nā roto i tērā, ka tika e tui, kia tuitui atu rā tāua, o te anō tātou rā ki tēnei o ngā pūrongo mōna. Mō tēnei Apotoro o te Haahi Rātana a te Rino Rāpana, e hara ko te mahi Apotoro, he mahi pai ki aia i ōna tau ki muri, he oi mai te wā i kākahutia e ia i te kahu o te hāhi, kua huri katoa ia hei polonga tūturu kia iwa me te iwi morehu. What drives me is, like everyone else I believe, is driving everyone else here in the pā is the māramatanga. That's the key to everything. We've been given a gift, which was the māramatanga. The māramatanga was given to us, their lantern, the same lantern that was way back in the beginning. It was passed on to all those prophets of old, and now it's been passed down to the Māori people through Rātana, to us the Māori people. We can either grab that lantern and hold it up so that our people can help themselves to become who they are, or we can leave that lantern down under the bush and they won't be able to see. He rima te kaumā iwa te pakeke o Rāpana, he oi i te wā e rangatahi ana ia, i taka ia ki te he, i mauheretia i aia mō na hara hoko tarukino, ka mutu he āhuatanga i wāia haeretia e ia i roto i ngā tau, tai atu ki te wā, i mārena ia i tōna hoa wahine, ia Jennifer. I actually didn't want to be an Apotoro. I came from a different world to where I am today. So I became an ākonga around 92, but prior to that, I lived the physical world, did a bit of a leg, and while I was inside, I realised something was missing, and that missing component was the base of my wairua. E toko maha ngā ihopu manawa i mauai i ngā kākahu Apotoro i roto i te hitoria o te hāhi, ko ngā momo ingoa pēnei i a Manu Arataki, rāpine āperehama, rātau ko whakapāma, o etahi o ngā Apotoro rongonui o te hāhi, ko te karaua morehu e ora tonu ana no tērā whakareanga, arā ko Apotoro Hāwira Willis Gardner. So for me it was Willis Gardner. He was my... He was someone that I looked up to. A lot of his quotes, what he said, I carried, I picked them up. There was whakapāma, I took over from him, so I carried, he guided me a lot too also.
There was a couple of other kaumātua, Dean Kiropa. He maha ngā momo mahi kei a te Apotoro, ko te taki haere i ngā whakamoemiti me te tuku kupu kauhau, ko te taki haere i ngā iri me ngā mārena, ngā hura kōhatu, me ngā tangihanga, ētahi o ngā mahi. Me o kia ururotia te tangata, kia tai ki ngā taumata tika, e whakaiti ana e te Apotoro taki wā. It's about helping people. But for me, I suppose, really, it's when it's coming to this maramatanga, what this maramatanga was all about. Like I said, I always strive to do the best that I could. And the best for me within this maramatanga is honouring what was given to Rātana. So I'm pretty strong when it comes to what the Holy Spirit said, and I always move in that direction. E mana ko nui ana a Rāpana, ka whai ko etahi atu o ngā pononga o te hāhi i te tūranga hei Apotoro. He huarahi kore kau he pūtea, he rawa rānei te whiwhi, ko te whiwhinga kē, kia noho hei pononga, kia ihoa, te mehemi te reo o te uru. E taku rangatira tīnā koe. Tēnā koe te wakātu me te wakāri mai i ngā mai, rangatira mai o te Apotoro. E rā mai au i te morehu, au i te iwi, ku'u atu rā ki ngā kaupapa uua, ngā mārena, ngā airiri, me e rā kaupapa katoa, taino atu, ana ki tēnei kaupapa, ana ki ngā uunga. E ia kē ngā kaupapa, ka tai atu koe o tia no koutou. Ana, no reira tēnā koe te waka mārama mai nei, i ngā mai nui, i ngā mai pau te kā, o tia no i ngā mai weirua, no te ngā kautonu e nei mai. No te ngā kaupu e nei, ma e kā tika kia mātaki-taki ake tātou, ki mūi o rā tātou, e a arawa ngā mai ka mai e koutou, e oki ana ki te māramatanga kā tika. Ko te māramatanga tērā he koa no te rangi no ihoa o ngā mano. I tau ki runga i a tau pōtiki, te tau ko tai mano i warau te kaumāwaru. A tia noi tēnei wā ke te kawe tunu koutou i ngā uara, i ngā matāpono, ara o tēnei tāonga o te māramatanga, ara o te unga wairua. Awe no me ngā mai oki ki te amoake me te tautiaki e te i atu, inaka ia i a rātau ki te kawe atu i tēnei o ngā tāonga, ana ki te mau i te kau o te āi, ana no reira koe e aki nei rā koe e taku rangatira e te rino. Ana i te rā unga i ana ki te wai atu, ana i o koutou tapu ai. No reira tīna rawa atu koe e rino, me taku maara ki nāu, taku mokopuna tonu, i riri. No reira ki raro tonu i te kau o te māramatanga. Nā runga i tērā, kāmi i atu rā kia koe e taku rangatira, kōrua ko tō o awaine, te whānui tonu, ati anō, kia kouta katoa o te pā, o ngā ana era e te morehu, e ngā Apotoro katoa nei, tēnā rawa atu koutou. Koia tēnei ko ngā pūrongo e wā i puta mai ai i te reo o te uru i tēnei wiki. Tēnā rawa atu koutou e ngā kaikau e kōrero, ana i kawea mai ai e koutou ngā kōrero mā tātou rā. Ma te reo o te uru, ma te kupu o te uru, engari mā weira e nei kōrero katoa, kei te ki mai te manu tui kiau, ma te katoa. E ara tēnei kaupapa ma te unga rua noa. Engari ma te katoa te are mai nei i te motu. I te mea ko e nei o ngā pūrongo, ana e tākea mai ana i te riu o Taranaki, ana ko te reo irirangi o Taranaki tērā tōna pau reo irirangi. Ana e tākea mai ana i roto i a Wanganui mea o Naroe, ana ko te reo irirangi o Reira, ko te reo irirangi o Wanganui. E tākea mai ana tēnei o enei o ngā pūrongo, mai te roe o Ngātiapa rangitāne, tatu anō ki o Naroe, ko te reo irirangi o Reira, ko te reo irirangi o rangitāne. Kui nei ngā reo irirangi e toru, e tū ake nei, e tautoko ake nei, e taunaki ake nei, ara
e whakaputa ake nei i e nei o ngā pūrongo a te reo o te uru me te kupu o te uru. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, e mi i ake ana kia koutou e te puna o te māngai pāo, e tuku mai nei ko ngā rau awe, a kia rere tere ai te manu nei, tēnā rawa atu koutou, e te iwi nui tonu, ki kaa ki te kōrero, ki te tuku kōrero mai ki mātau, ki kaa tonu ki te āpai mai i ngā mai kei roto i ngā roe. I roto i tēnei wā o te mate ko wiori, kia tau tonu ngā manakitanga me ngā tō mairangi a te māramatanga, a te unga wairu, ki runga i a koutou. Kura i māku, kia pai rā ngā rā wakatā kai mua i te aroaro, hei tērā wiki e pūrongo anō mai i te reo o te uru tonu me te kupu o te uru no oki. Kura i māku, ngāmi i mauri ora kia koutou, ki runga, ki raro, ki wa o ki roto, rire au, pai marire. Ko te reo